What's this video? So. Okay, this is a short video, 6 minutes around, and at the end, we're going to discuss it. In the projects, those are those kind of houses. Maybe here in Colombia, they don't exist, but in the USA or any kind of other places, other countries, projects are referring to those houses or group of houses which are from the government and people pay some rent for the government. They pay rent not for a person, but for the government.
Astrid, now, can you hear me? Astrid, can you hear me? Yes, yes. Okay, perfect. Okay, suddenly my call gets disconnected. Okay, until you watch at the moment, how can you describe a guide? A guide. Excuse me. How do you describe a gang? The Um, teacher at the end, at the beginning of the film, she said, "Okay, how many of you belong to a gang? A gang is like a ghetto, a group of people, a pandilla. How do you describe a gang? I don't know. And what kind of things do you know about gangs, or what kind of things a gang does? ¿Qué tipo de cosas hace una pandilla? ¿Qué tipo de cosas hacen manitas? Um, 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 plays, um, games, A uh, gang plays games? games, um, 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 What other things? A gang could be a positive group? no, No? Why? um, because is urban, um, dangerous, um, um, and, and, and generally bad. Mm, okay. It could be dangerous or express negative situations for people. Okay. If you are you teacher? Are you teacher or have you been experienced as a teacher? Knowledge. No? Okay. If you were that teacher, what kind of questions would you ask for that people? Um, can you repeat me? Sure. What kind of other questions would you add to that people? That teacher asked them if you belong to gang, what kind of relatives or friends or close friends did you lose in violence or something like that. Additional to those questions, what kind of other questions would you add to those students? Mm, If you had a group of hard people, people like that, because they belong to the gangs, they are refugees, they are maybe unblessed people, what kind of other things do you ask for that people? um, uh, um, for example, um, the, the no, um, I don't know.
What kind of doubts do you have to know their people? Okay, we have a class with 40 students. All of them are totally different in their race, in their attitudes, and maybe the most part of them have negative attitude towards you. It is totally negative. It is shocking. What kind of questions would you ask to those people to know them better? um, um, negative, um, and uh, 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 Do you consider that that group is a positive group to work with? no teacher. It's not positive group Why? because is is uh, they they have problems and uh, feelings negatives and uh, they 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 have no um, 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 behaviors positives and 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 uh, they are um, uh, people bad for the society. Okay, there are negative elements in the society. They have negative feelings, and they have also uh, terrible issues. So, in your opinion, what did the teacher want with this activity? Okay. For example, I think uh, create um, activities that serve um, uh, for um, uh, for strength of um, confidence and, and, uh, and security in 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 itself. Okay. She wanted to strengthen or reinforce confidence with the students and okay, increase self-esteem. Okay. Do you consider that if you were in that position, if you were that teacher, will you be get used to teach in those environments, in that class? Okay. Uh, really it's hard. It's hard. But I consider um, that that the
I create um, uh, strategies um, for 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 uh, for uh, abordar this problem. Oh, that group has a problem, right? And you need to develop different strategies to teach them. Yes, teacher. But do you consider that you, at the end of the class or during those classes, will you get used to? Will you be get used to teach to those classes? Can you repeat me? Sure. Will you be get used to teach to those people? Uh, mm, yes. Also, it is opportunity for 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 teach uh, um, why difference um, of um, uh, uh, learn and teach. Okay, this is an opportunity. Well done. Because we need to develop other kind of strategies to teach and understand different learning styles. Okay, Astrid, it was all for today. I want to give you the feedback in Spanish. Entonces, es importante recordar el uso de los sustantivos y los adjetivos. Recuerda siempre que primero va el adjetivo y después va el sustantivo. Hard class, no vamos a usar class hard. Primero, siempre, siempre va el adjetivo. Primero el adjetivo y después lo que vayamos a describir. A hard class, a problematic group, a rush hour, una hora agitada. Ese tipo de cosas son importantes. Recuerda cuando vas a hablar en presente, utilizar los auxiliares. Entonces, they don't have a positive attitude. Porque necesitamos definir primero en qué tiempo estamos trabajando y el auxiliar nos da esa oportunidad de identificar qué tiempo estamos trabajando. Porque cuando tú dices they have no, have no es un auxiliar en este caso y necesitamos definir que tú estás hablando primero que todo en presente y que estás haciendo una oración afirmativa o negativa o interrogativa. So, you said, they don't have a positive attitude. Ellos no tienen, presente, negativo, una actitud positiva. Igual, estás reforzando el uso de los adjetivos y de los pronombres de la misma forma. Cuando hablamos, por ejemplo, de be get used to, es importante que tengas presente que estamos hablando de acostumbrarnos. Es un proceso que nos lleva a acostumbrarnos a algo. La última pregunta hacía referencia a que tú te acostumbrarías en un futuro a hacerlo y tú respondiste sí. Considero que obviamente uno tiene que, es una oportunidad para desarrollar diferentes destrezas como profesor y eso es muy importante. Veo que entiendes la mayor parte de lo que te estoy hablando. Sin embargo, obviamente, como a todos, obviamente al principio nos cuesta un poquito soltar un poquito la lengua para empezar, obviamente, a conseguir. Eso es totalmente normal. Por eso es muy importante que cuando te lleguen los correitos de muchas comunidades que tiene Lile, para que puedas reforzar eso. No vayas a pensar que, ay, no, me van a juzgar porque no, digo mal las cosas, para nada, para nada. Aquí estamos siempre para apoyarte y es importante que empieces a reforzar un poquito más tu speech, porque igual tienes una muy buena pronunciación, o sea, las palabras que pronuncias las dices con claridad, el mensaje se te entiende, o sea, una comunicación efectiva la tienes. Solamente es ajustar un poquito las cositas, obviamente empiezan a hacer la traducción y de pronto lo que uno empieza por acá no es lo mismo que uno saca por la boca, es totalmente normal en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje siempre se compone de los errores. Tú tienes todo el derecho de cometer los errores y es totalmente normal. Como docente también los comete y es totalmente normal.
Los errores le permiten a uno tener en cuenta qué es lo que uno no debe volver a decir a futuro. Que bueno, lo dije otra vez, ay, otra vez. Que lo dije nuevamente, ay, otra vez nuevamente. No importa. Tienes que cometer errores porque si no, entonces, ¿cómo vas a aprender? sí, Pero sí es importante que este tipo de errores los compartas en grupo porque los errores de otros obviamente uno también aprende y que obviamente puedas empezar ya a perfilar tu speech de la forma en que tú quieres. Tienes muy buena pronunciación, fíjate eso porque la tienes. Yo te entiendo el mensaje que tú quieres decir y entiendo la función comunicativa, aunque no emplees, por ejemplo, de forma adecuada los tiempos, de pronto te confundas un poco con el uso de los adjetivos, entiendo lo que me quieres decir y rescato lo que quieres decir. Y si te parafraseo y tú me dices, sí, fue correcto, entonces porque tienes una función comunicativa en que trabajar y se puede hacer con eso. Sin embargo, es muy importante que utilices muy bien los tiempos, porque cuando tú te enfrentas a un native speaker, pues obviamente ya va a ser diferente, porque te entiende y porque sé de lo que estás hablando, te puedo responder, pero de pronto un nativo en algún momento, si quieres hacer un viaje, si te encuentras con alguien nativo, pues ahí sí vamos a empezar a encontrar ciertos problemas. Pero aquí el punto más fuerte que tú tienes es la pronunciación, así que te debes pegar en eso, debes obviamente ser totalmente confiar, tener la confianza suficiente para empezar a hablar y de ahí poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, tienes